Bonjour tout le monde. Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, et les Wendat. For more than a year now, the people of Ukraine have been heroically resisting Putin's barbaric invasion. The very young and the very old, remaining resolute and defiant as the air raid sirens ring out. Civilian recruits and battle-hardened soldiers, women and men in sustained and brutal combat. And political leaders who, like the remarkable people they represent, could not have been prepared for the hand history dealt them, but who have rallied the world with their resolve. Ukrainians have been fighting for their country, for their sovereignty, and for the future of Ukraine. But in Mariupol and in Bakhmut, and in the freezing, muddy trenches all across Ukraine, they have also been fighting our fight, the fight for democracy. Et c'est pourquoi le Canada est si résolu à ce que l'Ukraine gagne, que l'Ukraine gagnera. Grâce à l'aide financière par habitant la plus élevée du G7, le Canada s'est engagé à verser plus de 8 milliards de dollars au total en soutien à l'Ukraine, y compris une prête de 2,4 milliards de dollars que nous avons annoncé dans notre budget le mois dernier. Nous avons fourni de l'aide militaire et de l'aide humanitaire, et nous serons là jusqu'à ce que l'Ukraine remporte la victoire. Prime Minister Shmyhal and I speak often, and when we do, I often reflect on the fact that I talk to him in my office in Ottawa or in my home here in Toronto. But while I'm doing that from the comfort and safety of Canada, I know that the NIS is in Ukraine, leading a nation at war. The NIS was in Ukraine, in Kyiv, on that terrifying night in that now famous video when President Zelensky said, "I am here. We are here. Я тут. Тут, тут, тут." The NIS has become a friend, and he has also become an inspiration to me, just as I know all Canadians are inspired by the remarkably brave people of Ukraine. It was an honor for me and my family to host the NIS at my home here in Toronto last night and to welcome him to Canada. Тому, Денисе, я хочу тобі щиро і сердечно подякувати за твоє лідерство, за твою хоробрість і за твою дружбу. Я глибоко тобі вдячна. Канада тобі вдячна і демократія тобі вдячна. And so, Denis, I want to thank you very sincerely for your leadership, for your courage, and for your friendship. I am so grateful to you. Canada is grateful to you. And democracy is grateful to you. Now, we have two prime ministers here, and very early in the war, when most in the West thought Kyiv was sure to fall, Prime Minister Trudeau said to me that he believed Ukraine would resist and that resistance would make Ukraine stronger. Our Prime Minister, in those very early days, compared the battle for Kyiv to the Blitz, and he predicted that the Ukrainian people would rally and unite in the face of the challenge, just as the British people did. And our Prime Minister was, of course, right. You did. Our government has been united in our support for Ukraine because we know that this fight,
the fight for democracy is Canada's fight too. That belief and resolve comes directly from our Prime Minister. So I will now, with very great pleasure, turn it over to Prime Minister Trudeau and to a man to whom democracy owes a very great deal, the Prime Minister of Ukraine, Denis Shmyhal. Дякую. Дякую. Thank you so much. Merci Chrystia. Je suis très content aujourd'hui de recevoir le Premier ministre de l'Ukraine, Denis Shmyhal, ici à Toronto. I want to recognize the ministers, Minister Joly, Minister Freeland, thank you for your words, Minister Anand, great to see you, as well as a number of our strong MPs with great Ukrainian communities, Julie Zarowitz, Arif Virani, James Maloney, and of course Ivan Baker. Good to see you, Alexandra, President of the Ukrainian Canadian Congress, Ambassador, and other dear friends. Ce matin, j'ai profité de l'occasion pour réitérer notre soutien pour les Ukrainiens contre l'invasion brutale de la Russie. On va continuer d'être là pour les soutenir aussi longtemps qu'il le faudra. Le Canada va toujours être là pour défendre nos valeurs comme la démocratie et l'ordre international fondé sur les règles. For more than a year now, Canada has been helping Ukrainians defend themselves by sending military assistance, including tanks and armored vehicles, ammunition, weapons, and other equipment. Today, we're announcing we'll be sending even more weapons. Sourced from Colt Canada, we'll be sending 21,000 assault rifles, 38 machine guns, and over 2.4 million rounds of ammunition. This will help the armed forces of Ukraine continue to defend their freedom and fight for Ukraine's territorial integrity. Something Prime Minister Shmyhal and I discussed today was also the financial situation of his country and the efforts to rebuild Ukraine. To support essential services, including pension payments, purchasing fuel, and restoring damaged energy infrastructure, Canada has now disbursed a $2.4 billion loan announced in our budget 2023. On a aussi parlé des efforts de reconstruction. Et on va continuer d'en parler cet après-midi avec des leaders canadiens du monde des affaires pour voir comment le secteur privé pourra contribuer. Et on a signé une entente sur la mobilité des jeunes de nos deux pays. Donc, quand les forces russes auront quitté l'Ukraine et que la situation sera sécuritaire, nos jeunes auront l'opportunité de visiter et de travailler au Canada et en Ukraine. C'est une mesure qui va permettre à nos deux populations de se rapprocher encore plus. Another thing that will continue to bring our two countries closer is trade. That's why I was so glad to sit down with Denis and sign a joint declaration on the conclusion of negotiations for the modernization of the Canada-Ukraine Free Trade Agreement. It is a comprehensive and very, very strong agreement that I know will be a model for the kind of strong engagement that Ukraine can and will have, not just with Canada, but around the world as well. And we're privileged to be, once again, an early friend on that. We're both deeply committed to implement it as soon as possible. It'll strengthen our trade ties and help support Ukraine's economic recovery, not just with Canada, but with the world. Canada has a lot to offer, whether it's skilled workers, technological expertise, or natural resources. I know that during Prime Minister Shmyhal's visit, the Saskatoon-based company Cameco signed a major supply contract with Energoatom in Ukraine, building on their partnership agreement. Cameco will provide the necessary uranium to meet Ukraine's nuclear fuel needs until 2035. Which will help Ukraine keep the lights on while creating and supporting good middle-class jobs here in Canada. Une autre manière importante de soutenir l'Ukraine, c'est de tenir la Russie responsable de ses actes. Le Canada a maintenant imposé des sanctions sur plus de 2400 individus et entités en Russie, en Ukraine et au Bélarus. Et aujourd'hui, on annonce de nouvelles sanctions.
To maintain the pressure on the Russian regime, we're announcing new sanctions on 14 Russian individuals and 34 entities, including security targets linked to the Wagner Group. In addition, to further pressure Putin's enablers in Belarus, we're announcing additional sanctions on 9 entities related to the Belarusian financial sector. Denis, thank you again for your visit, my friend. Canada will continue to be steadfast in our support of Ukraine as you defend yourselves heroically against Putin's brutal, barbaric invasion. The courage of Ukrainians is heroic. But as you well know, Denis, you are standing up for more than just the values and the principles that Ukrainians hold dear. You are standing up for the values and principles that underpin all of our freedoms and all of our democracies. And it is an extraordinary pleasure and privilege to be able to stand with you right now, as we have for many years, as we will long into the future. Canadians stand with you and always will. Thank you, everyone. I'm now very happy to pass it over to my friend and Canada's friend, Prime Minister Shmyhal. Denis. Високоповажний пане прем'єр-міністре, дорогий Джастіне, дорогі друзі, колеги, шановна пані віце-прем'єр-міністерка, шановні пані міністерки, шановні парламентарі, пані посли, дорогі друзі і колеги, канадійські народи, українські народи. Сьогодні ми в Канаді провели надзвичайно плідну зустріч з паном прем'єр-міністром, з його урядовою командою, з парламентарями Канади. Україна має особливу історію відносин з Канадою. Це не просто стратегічне партнерство, але і справжня дружба між нашими країнами, і між нашими людьми, між нашими народами. Канада – перша країна західного світу, яка визнала незалежність України. Сьогодні Канада – один з лідерів Західного демократичного альянсу, який підтримує нашу боротьбу проти неспровокованої російської агресії. Канада увійшла до п'ятірки наших партнерів за обсягами військової та фінансової підтримки. Ми вдячні канадському уряду та народу Канади, який допомагає боронити нам нашу свободу і незалежність, а також демократичні принципи. Під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Канади ми мали можливість обговорити широкий спектр питань у відносинах між нашими країнами. По-перше, я радий оголосити і підтримати те, що сьогодні вже сказав прем'єр-міністр. Ми досягли остаточних домовленостей і підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Зокрема, було погоджено 18 глав, 9 з яких були абсолютно новими. Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаційних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств. Очікуємо, що оновлена, модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для наших підприємств. Наступне важливе питання – це військова допомога Україні. Для того, аби оборонятися, зроблю наголос на цьому, і звільняти наші нині окуповані території. Ми вдячні уряду Канади за приєднання до леопардової коаліції. Сподіваємося на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів. Ми сьогодні також обговорили це з паном прем'єр-міністром, з членами уряду. Ми обговорили також питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України. Це буде наймасштабніший проект в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій і втрат, які Росія нанесла Україні. І, відповідно, це кошти, які потрібні лише для того, щоб відновити відповідну інфраструктуру в житловому, у транспортному секторах, в енергетиці, в розмінуванні та в сільському господарстві.
У цьому зв'язку очікуємо на рішення канадського уряду щодо використання фінансових інструментів для стимулювання діяльності канадських компаній в Україні. Канада є одним з лідерів у запровадженні санкцій проти Росії. Ця послідовна принципова політика буде продовжена. Сподіваюся, що завдяки ухваленим минулого року законам все більше російських активів в Канаді будуть конфісковані та передані для відбудови зруйнованих міст та домівок в Україні. Саме заморожені на Заході активи, суверенні російські кошти та активи російських олігархів мають стати основою для відбудови України. Росія має понести відповідальність і заплатити за зруйноване. Це правильно і головне – це справедливо. Хочу ще раз подякувати всім канадцям за віддану та непохитну допомогу Україні та українцям. Канадська зброя дозволяє нам захистити власну землю. Фінансова допомога Канади дозволяє тримати українську економіку на плаву, зберігати робочі місця, надавати допомогу тим, хто втратив домівки через російський терор. Гуманітарна допомога Канади дозволяє здійснювати розмінування сільськогосподарських земель, зберігати врожай, підтримувати вразливі групи суспільства і розслідувати воєнні злочини. Україна відчуває міцну підтримку і принципову позицію Канади для того, аби зупинити агресора. Ми всі розуміємо ризики для вільного та демократичного світу, коли подібна агресія, яку зараз вчиняє Росія проти України, залишається безкарною. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Єдине, що необхідно для тріумфу зла – це бездіяльність хороших людей. Тому ми вдячні Канаді та всім нашим союзникам за підтримку нашої країни. Ми вдячні за дії. Ми віримо, що канадська підтримка та підтримка наших союзників буде продовжуватись до повної перемоги України. Сьогодні з паном прем'єр-міністром та з усіма нашими канадськими колегами у нас були дуже плідні перемовини. Ми звірили подальші кроки для розбудови проукраїнської коаліції. Ми обговорили необхідні кроки, швидкі кроки для формування необхідних сил в Україні для здійснення чергового етапу контрнаступу для звільнення наших земель. Від себе особисто, від всього українського народу я кажу дякую, Канада. Дякую, пане прем'єр-міністре, дорогий Джастіне, за зусилля ваші особисті, зусилля вашої команди, вашого уряду. Дякую парламенту Канади за одноголосну підтримку численних ініціатив, які посилюють українську боротьбу на усіх фронтах. І, безперечно, вдячний канадському народу за непохитність і підтримку нашої країни. Разом до перемоги. Дякую. Слава Україні і слава Канаді. Героям слава. Nous allons maintenant commencer avec la période des questions. We will now start with the question and answer period. First question is to Global. Over to you. Good afternoon, Prime Minister Trudeau. Catherine Ellsworth with Global News here. This is in regards to a Trudeau Foundation question. The entire board and the CEO of the foundation resigned this morning. They cited the recent politicization of their work. Are you concerned about the long-term stability of the organization and that the fallout from allegations of foreign interference is extending beyond your government? As you well know, the Trudeau Foundation is a foundation with which I have absolutely no intersection. It was established to promote knowledge and academic research into the humanities following the death of my father and has had an extraordinary impact on academic institutions and on brilliant Canadians. It is a shame to see the level of toxicity and political polarization that is going on in our country these days, but I am certain that the Trudeau Foundation will be able to continue to ensure that research into the social studies and humanities at the highest levels across Canadian academic institutions continues for many years to come. Second question is to Forum TV. Over to you.
Good afternoon, Mr. Trudeau and Mr. Shmyhal. Доброго вечора і доброго дня. Вітаємо вас в Канаді. Моє запитання до пана Шмигаля. Отож, ми знаємо про колосальну підтримку, яку Канада вже надала Україні, і ми знаємо про те, що ця підтримка продовжується. Моє питання ось у чому. Я знаю, що ви сьогодні зранку мали вже зустріч з українською громадою, з українською діаспорою. Наскільки Україна та українці зараз відчувають цю потужну підтримку саме діаспори, саме людей, тут українців з Канади? І скажіть, будь ласка, що ми ще можемо зробити, аби наблизити цей великий день української перемоги? Дуже дякую. Thank you very much. Thank you so much. Дякую вам дуже. Отже, сьогодні Україна дійсно відчуває колосальну підтримку Канади в усіх напрямках, в усіх секторах, в фінансовому секторі, в санкційній політиці, в збройній підтримці, в конфіскації активів. Канада кругом є лідером. Всі перші кроки, всі прецеденти створює Канада. Ми вдячні за це, цінуємо це надзвичайно. Ми отримали, вже сьогодні було озвучено, мільярдну підтримку прямого бюджетного фінансування. Буквально тиждень тому 2,4 мільярда канадських доларів надійшло на наші рахунки. Ми отримуємо збройну підтримку. Ми також отримуємо пряму підтримку від громади, української громади в Канаді, а також від канадських людей, від канадського народу. І це надзвичайно тепло сприймається українськими людьми, тому що це є прямі відносини people to people, коли люди відчувають один одного, коли вони відчувають емоцію, коли вони відчувають дійсно ось цю моральну, ментальну підтримку. Це наповнює нас, це дає нам зрозуміти, що ми не самі в нашій боротьбі і що ми маємо і будемо мати цю підтримку. Вона йде від людей. Це дуже важливо, що політичний рівень в наших партнерів реагує на запит суспільств, і, зокрема, канадської громади. Ми за це надзвичайно вдячні. Я знаю, ми сьогодні з громадою обговорювали, що понад 50 мільйонів доларів вже отримала Україна гуманітарних, соціальних donations, і які були використані і на ліки, і на гуманітарну їжу, на інші гуманітарні потреби України. Ми цінуємо це, вдячні за це, і ми, звісно ж, віримо в те, що ми спільно переможемо в цій неспровокованій, брутальній війні. Дякую за ваше дійсно емоційне, щире запитання. Дякую. Good afternoon. It's Man Hamidi with the Canadian Press, and my question is for Prime Minister Trudeau. The US documents suggest that Ukraine's air defense is in a perilous situation right now. You have already committed to providing one anti-air missile system to Ukraine. Is there anything else Canada will or can do to improve Ukraine's air defense systems? And do you have any comments on the leaks in general? We will continue to support Ukraine with everything needed for as long as necessary. We stand with Ukraine, and we always will. Canadians have been absolutely in Canada, but there have been so many strong and impactful members of the Ukrainian-Canadian community over the past decades that I think, as Vladimir Putin was surprised at the strength of Ukrainians defending themselves in those first days of the war, people around the world were surprised to discover how courageous and strong and valiant Ukrainians were. Canadians, we're not so surprised because we have had the privilege of knowing Ukrainians among us for many, many, many decades, and we know the kind of strength and resilience you have. The support we will continue to deliver, military, economic, humanitarian, trade support, commercial support, working with grains, working as friends on building a prosperous future for ourselves and for those who share our values around the world will continue. We will always step up, and I have no doubt in my mind. I have full confidence that Ukraine will prevail. Next question. Hi, Adrian Gobriel, CTV National News. Question for you, Prime Minister Trudeau. I've been speaking with retired Canadian military who are in Ukraine helping train Ukrainian fighters, as well as international retired military. They put together a report that details and alleges that, unfortunately, Ukrainians' command structure, military structure, is still operating in a Soviet era. They're not using NATO training
and they say that it's costing lives, it's costing resources, and it's prolonging the war. As Canadians and our government give billions of dollars to Ukraine, is that a concern for you? I actually disagree with that report in how you've characterized it. One of the reasons the Ukrainian military has been able to stand so effectively against the Russian invasion this past year has been because countries like Canada and others have been there for many years here. Canada showed up in about 2015 with Operation Unifier to help train the Ukrainian Defense Force, and we have now trained over 35,000 members of Ukraine's military, and that has made an extraordinary impact in their ability to execute on some very sophisticated military maneuvers, and been incredibly successful and continue to be so, and will continue to be so. Obviously, much of the equipment they have is Soviet era, which is why we are so active in delivering some of the more modern Western technologies that we have. But I would not for a second hesitate in characterizing the abilities and the approach of the Ukrainian military forces and the volunteers and those who serve as being exceptional, and one of the reasons why we are still seeing such strength from Ukraine and Ukrainians well over a year into what was supposed to be, a couple of weeks of Russian overwhelming Ukraine's. Putin miscalculated, and it is to the world's benefit that Ukraine is as strong as it is. Let me add 2 words, dear Prime Minister. Thank you so much. So I should note that this training missions and unifier is crucially important for Ukrainians, and I should repeat that more than 35,000, and we ask for continuation of these trainings for our soldiers. It's crucially important now, especially now when our army is fighting with Russian according to the NATO standards, by NATO weaponry, in NATO style. I should note that Russian army is Soviet-style army, and never small Soviet army will win big Soviet army. So the only possibility to win this war to have very strong NATO standardized army in Ukraine, and we actually realize this strategy, and our army now is absolutely created according to the NATO standards, use NATO weaponry, and I should emphasize that our army, our society is absolutely encouraged to go into ahead, liberate our land. We are tired, it's naturally, because we fight more than 1 year with the so-named second army in the world. But we are not exhausted, we are not fatigued, we have encouraged to go into ahead, and support of our partners, support of Government of Canada, Prime Minister, his team, is fulfilled us by this feeling, and we are sure that we will win this war altogether. Thank you. One quick follow-up for Prime Minister Trudeau. Prime Minister Trudeau, are you willing to state publicly to Canadians that Canada is now in a proxy war with Russia? If you can give us a yes or no answer and a brief reasoning why or why not. Russia's illegal invasion of Ukraine upended 80 years of peace, stability, and security around the world, one of the most prosperous eras the world has ever known. We have all benefited from that immeasurably everywhere around the world. Russia's decision to end that peace, to violate the UN Charter, to overturn international law, to arbitrarily choose to redraw lines on a map, is, of course, of deep concern to Canada in regards to our friends in Ukraine, but should be of real concern to everyone around the world. Everywhere around the world, there are authoritarian dictators looking at Vladimir Putin, curious to see if he will succeed. Because everywhere around the world,
There are neighbors with larger armies than the country beside them saying, oh, wouldn't it be nice to redraw the map? Wouldn't it be nice to be able to invade and benefit from that and get a few more resources or bring in people who speak the same language? This choice that Canada has to stand unequivocally with Ukraine is, yes, of course, about the deep friendship and the personal and family and demographic ties that we've had with Ukraine for over a century. But it is also about the right thing to do. Right now, Ukraine is, yes, fighting for its territorial integrity, its right to determine its own future, and that is very important, and we'll be there for that. But it's also fighting for the values and the principles that underpin all of our democracies, all of the stability and freedom that we've been able to build in international law over the past years. That's why Canada stands unequivocally with Ukraine. That's why we will continue to do everything necessary to ensure that Ukraine prevails. Prochaine question. Yannick Lepage pour Radio-Canada. My first question is for the Ukrainian Prime Minister. What do you most urgently need from Canada in terms of heavy military weaponry, and does your list include fighter jets? Thank you so much for your question. We discuss all urgent needs today with Prime Minister and his team. First of all, we are preparing for our counteroffensive. We need more ammunition, we need more weaponry, we need more military equipment. We discuss all the details. I can't explain this publicly, but Canada supply and support us in supplying many military equipment and ammunition together with other allies and our partners. The second issue was sanction support. So the next packages of sanctions on the personalities, Russian persons, and their industries. And in details, I explain and describe why should we implement sanctions on nuclear sphere of Russia and nuclear industry because of their nuclear blackmailing all of the world and European continent. We also discuss other steps about confiscation of frozen Russian assets, and Canada here is again number one in sense of creating of precedents for confiscation of frozen assets of Russian oligarchs. So all of these issues are crucially important for Ukraine now and during these tough times for Ukraine. Il y a une question de suivi pour le Premier ministre à propos des... Follow-up question. About the leaks of classified documents, do you think there will be an impact on operations in Ukraine? And could you confirm that there have been incidents affecting our gas pipelines? Answer. Well, we know that we will continue to work with our partners throughout the world to defend Ukraine, to ensure that Ukraine can stand strong against Russia, and that Russia does not manage to realign the global order in its favor, nor determine the future of the Ukrainian people. That's why we'll be there for them. With regard to the cyber attacks you're referring to, against Canadian gas infrastructure, I can confirm that no physical harm was caused to these pieces of Canadian infrastructure. Confirm in regard En ce qui a trait in energy infrastructure, I can confirm that there was no physical damage to any Canadian energy infrastructure following cyber attacks. Next question. My name is Yuri Klufas. I'm reporting for Kontakt, Ukrainian TV network. It's great to see both countries on the same stage.
After all, we have the same great neighbor. Ukraine is experiencing an invasion and a war. Most Canadians may not know it, but we're having a similar invasion in the North Pole, which we'll learn about very soon. Both of you have mentioned democracy, democratic values, and the greatest threat, it seems, war or no war, to the world of democracy is Soviet disinformation and or Russian disinformation and hacking. Soviet, because everything continues on in the same way. The question to Prime Minister Shmyhal, what is Ukraine doing in terms of countering this Russian disinformation? And to Prime Minister Trudeau, maybe on a lighter note, your website has been down today. Is that due to Russian hacking? So thank you for your question. I should emphasize that Ukraine for the last 9 years in war with Russia, and it was not only military war in military sense. It was hybrid war, which include all kinds of aggression. Hybrid aggression in sense of migrant influences on the European Union and on the Ukraine, cyber influences, disinformation influences, propaganda influences, and energy blackmailing of Ukraine and European Union. So during the last 9 years, we were under strong and very strong pressure of Russia by the hybrid methods of attack on Ukrainian infrastructure, society. What we have implemented in Ukraine. First of all, we create all the infrastructure to deter Russian propaganda and Russian influences, hybrid influences on Ukrainian society. We closed all their channels for this propaganda and disinformation. Our secret services works for the last years. We work closely with intelligence of European Union, United States, Canada, and we create very strong cyber security centers in Ukraine, anti-propaganda and anti-disinformation center in Ukraine. We work closely with our European partners and share this experience, great European experience, with our partners, and especially in the cyber sphere, in the cyber security, because during these 9 years, Russia many thousand times attacked Ukrainian infrastructure, civilian energy infrastructure by cyber attacks. And during this war, we have hundreds and thousands cyber attacks on our infrastructure. And we may share this experience. We do it. We implement all of these practices and methods. And actually, this is very practical issue and methods. So first of all, I think that our colleagues should take a look and close Russian propaganda and disinformational channels. It's a very important step to stop this disinformation. But they also use other hybrid methods, and you may see it during this war all around the world, because they tried to realize this in Ukraine 10 years ago, but now they have very good practice and they share it on all countries, on all partners. We should be very united. Very united. Don't believe any their special psychological informational operations, and to go to the victory and to go to stop this Russian propaganda and disinformation. Thank you so much. As you know, it's not uncommon for Russian hackers to target countries as they are showing their steadfast support for Ukraine, as they are welcoming Ukrainian delegations or leadership to visit, so the timing isn't surprising. But in case anyone was wondering, Russia being able to bring down an official Government of Canada webpage for a few hours is in no way going to dissuade us from our unshakable support of Ukraine. Okay. As people probably know,
Des cyberattaques russes sur des pays qui démontrent leur soutien pour l'Ukraine, particulièrement à des moments comme la visite d'une délégation politique importante comme celle-ci. Mais laissez-moi être extrêmement clair, le fait que pendant quelques heures, il y a eu une page du gouvernement qui a été difficile à accéder ne va pas nous dissuader en rien d'être présents et toujours là pour en faire plus, pour soutenir l'Ukraine face à ces attaques de la Russie. Last question and follow-up. My first question is for Prime Minister Trudeau. The Mass Casualty Commission has made recommendations to address the issue of intimate partner violence in Canada. Are you considering taking up their recommendations, including appointing a national office that tackles gender-based violence and a national registry of IPV offenders? The Mass Casualty Commission, following the worst ever mass killing in Canadian history, of 3 years ago in and around Portapique, Nova Scotia. The Commission did extraordinary work, 3,000 pages worth of research, reflection, and recommendations. And we are taking the time to look very, very carefully at all those recommendations. And I can tell you we will be talking soon about how we will be moving forward, including on some very, very strong recommendations on combating intimate partner violence. Canada has, for the past number of years, moved forward with a very strong gender-based violence strategy, but there is always more to do, and that's exactly what we will continue to look at, including drawing on some of those excellent recommendations. Mm-hmm. In regards to the CEO and the board of directors resigning from the Trudeau Foundation, given that they cited politicization, will you continue to appoint people connected to the foundation to do work for your government? Those people who are trying to get short-term political gain by increasing polarization and partisanship in this country, by launching completely unfounded and ungrounded attacks against charities or foundations, must not succeed. Canada is a place where we support good works of all different types. And we need to continue to do that. I have no doubt that the Trudeau Foundation, like foundations and charities that conservative politicians have attacked in the past, will continue to do the excellent work that it will do. But as I've said many times, it's a foundation in my father's name that I have no direct or indirect connection with. Je n'ai aucun doute que malgré les attaques de politiciens conservateurs qui se passent depuis des années maintenant sur des organismes de charité, des fondations, les personnes qui s'impliquent pour améliorer leur communauté, leur pays de différentes façons non partisanes vont pouvoir continuer de faire leur travail. Malgré les attentats de politiciens qui veulent rendre encore plus toxiques nos débats publics, augmenter le niveau de polarisation qu'on retrouve en politique. De bonnes personnes vont continuer d'œuvrer pour améliorer le pays et ne pas être affectés par des gens qui veulent faire des gains politiques court terme aux dépens d'organismes et d'individus qui servent leur pays et le bien commun. Comme vous savez, la Fondation Trudeau est une fondation nommée pour mon père, créée suite à son décès pour avancer les recherches et les débats au niveau des sciences sociales dans notre pays. Et
Je n'ai aucune connexion directe ou indirecte avec eux, mais je sais qu'ils vont continuer de faire de l'excellent travail pour avancer un débat important et des débats importants au Canada. Thank you, folks. That's all the time we have for today. Thank you, Dan.